मात्स्यिकी और जलीय कृषि भारत में लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मत्स्य किसानों को आजीविका प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने फिशरी सेक्टर में कई अहम रिफॉर्म किए हैं। मात्स्यिकी क्षेत्र के केंद्रित विकास के लिए भारत सरकार ने 2019 में मत्स्य पालन विभाग और नए मंत्रालय की स्थापना की। साथ ही मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया। पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के तहत सरकार इस क्षेत्र में 38,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है। मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण लेना अब सरल और सहज हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नई तकनीकों के उपयोग द्वारा उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में अहम साबित हो रही है। लगभग 44,000 फिशिंग वेसल्स की सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग के लिए 113 फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स को मंजूरी दी गई है, जिससे 14 लाख मछुआरों और संबंधित हितधारकों को लाभ होगा। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक, केज और रेसवे जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। समूह दुर्घटना बीमा कवरेज के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है तथा मत्स्यन गतिविधि में प्रतिबंध अवधि के दौरान मछुआरों को आजीविका सहायता प्रदान की गई है। मत्स्य उत्पादन 175 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन तथा समुद्री खाद्य निर्यात 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक नई उप योजना है। इस उप योजना को मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स का विकास, विश्व स्तरीय मत्स्य बाजारों की स्थापना और मात्स्यिकी क्षेत्र में क्लस्टर आधारित विकास जैसी नई पहल की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मछुआरों കാര്യപരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദയവായി ഹാളിന് പുറത്തേക്ക് പോകരുത്. After the program, the audience is requested to kindly wait back till the dignitaries on the dais leave the hall. വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഓഡിറ്റോറിയം വിട്ട് പുറത്തു പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓഡിയൻസ് പുറത്തിറങ്ങാവൂ. ദയവായി അതുവരെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ കാത്തിരിക്കുക. Kindly switch off your mobile phones or at least keep them in silent mode, please. ഫോൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാര്യപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയായി.
Check, check, check. Hello. Ladies and gentlemen, I'm glad to announce that the minister has just arrived in the ground floor. ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി താഴെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദയവായി നമ്മളൊന്ന് തയ്യാറായിരിക്കുക. പ്ലീസ്.
मात्स्यिकी और जलीय कृषि भारत में लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मत्स्य किसानों को आजीविका प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने फिशरीज सेक्टर में कई अहम रिफॉर्म किए हैं। मात्स्यिकी क्षेत्र के केंद्रित विकास के लिए भारत सरकार ने 2019 में मत्स्य पालन विभाग और नए मंत्रालय की स्थापना की। साथ ही मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया। पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के तहत सरकार इस क्षेत्र में 38,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है। मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण लेना अब सरल और सहज हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नई तकनीकों के उपयोग द्वारा उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में अहम साबित हो रही है। लगभग 44,000 फिशिंग वेसल्स की सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग के लिए 113 फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स को मंजूरी दी गई है, जिससे 14 लाख मछुआरों और संबंधित हितधारकों को लाभ होगा। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक, केज और रेसवे जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। समूह दुर्घटना बीमा कवरेज के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है तथा मत्स्यन गतिविधि में प्रतिबंध अवधि के दौरान मछुआरों को आजीविका सहायता प्रदान की गई है। मत्स्य उत्पादन 175 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन तथा समुद्री खाद्य निर्यात 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक नई उप योजना है। इस उप योजना को मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स का विकास, विश्व स्तरीय मत्स्य बाजारों की स्थापना और मात्स्यिकी क्षेत्र में क्लस्टर आधारित विकास जैसी नई पहल की गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मछुआरों और मत्स्य किसानों तक पहुंचाई गई। 30 अगस्त 2024 को पालघर, महाराष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1200 करोड़ रुपए की 217 मात्स्यिकी परियोजनाएं लॉन्च हो रही हैं, जिससे 5 लाख से अधिक मछुआरों और मत्स्य किसानों को रोजगार और लाभ मिलेगा। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी 364 करोड़ रुपए के वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के नेशनल रोल आउट को भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत मछुआरों की सुरक्षा के लिए 1 लाख फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपॉन्डर लगाने को मंजूरी दी गई है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की है, आत्मनिर्भर भारत के लिए आज भारत का मात्स्यिकी क्षेत्र ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में गर्व से आगे बढ़ रहा है। मात्स्यिकी और जलीय कृषि भारत में लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मत्स्य किसानों को आजीविका प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने फिशरीज सेक्टर में कई अहम रिफॉर्म किए हैं। मात्स्यिकी क्षेत्र के केंद्रित विकास के लिए भारत सरकार ने 2019 में मत्स्य पालन विभाग और नए मंत्रालय की स्थापना की। साथ ही मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया। पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के तहत सरकार इस क्षेत्र में 38,500 करोड़
ഹലോ, അഭിവന്ദരെ, ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി വേദിയിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും പിന്നിലായി അണിനിരന്നിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാര്യപരിപാടികൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആരംഭിക്കുകയായി.
ഹലോ, അഭിവന്ദ സദസ്സിന് ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ കൂപ്പുകൈ. ആരാധനായ മുഖ്യാതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീര, ന്യൂനപക്ഷകാര്യ വകുപ്പുകളുടെ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് കുര്യൻ സർ, മറ്റു വിശിഷ്ടാതിഥികളായ ദേശീയ മത്സ്യവികസന ബോർഡ് മേധാവി ഡോക്ടർ ബി.കെ. ബെഹ്റ സർ, ഭാരത സർക്കാർ സമുദ്ര മത്സ്യമേഖലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി നീതു കുമാരി പ്രസാദ് IAS, ആരാധ്യരായ മറ്റു വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, മത്സ്യമേഖലയിലെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ മത്സ്യമേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ആഗതമായ ഒരു ബൃഹത്തായ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാര സാങ്കേതിക വിദ്യയായ ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവകുപ്പ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും ദേശീയ മത്സ്യവികസന ബോർഡിൻ്റെയും കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏകദിന ശില്പശാലയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുകയായി. എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരാകുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ സാറിനെ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഈ ഏകദിന ശില്പശാലയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികളോടും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേരാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പ്ലീസ് സർ. Thank you, sirs and ma'ams. Most respected Chief Guest of the Day, Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Minority Affairs, Government of India, Advocate George Kurian sir. Most respected Guest of Honor, Dr. B.J. Kumar Behra, Chief Executive NFDB Hyderabad, Srimati Neetu Kumari Prasad IAS, Joint Secretary Marine Fisheries, Government of India, distinguished dignitaries, dear fisherfolk friends, ladies and gentlemen, a very good morning to everybody. The formal inaugural function of the workshop on drone applications in fisheries and a drone demonstration, jointly being organized by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, National Fisheries Development Board, and ICAR Central Marine Fisheries Research Institute commences right now. ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ സമിതിയുടെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഔപചാരിക ശീർഷക ഗാനങ്ങളോടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. Let's start the August function by the ICAR title song followed by CMFRI title song. जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की। शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। CMFRI title song.
അടുത്തതായി എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും പൂച്ചെണ്ടുകൾ നൽകി ചടങ്ങിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപന മേധാവി ഡോക്ടർ ഗ്രിൻസൺ ജോർജിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മേ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ദ എസ്റ്റീംഡ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് CMFRI, Dr. Grinson George, to extend a warm welcome by presenting floral bouquets to the dignitaries on the dais, please. താങ്ക് യു സർ. ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനായി CMFRI ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഗ്രിൻസൺ ജോർജിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഫോർമൽ വെൽക്കം അഡ്രസ് ബൈ ഡോക്ടർ ഗ്രിൻസൺ ജോർജ്, റെസ്പെക്റ്റഡ് ഡയറക്ടർ CMFRI. സ്വാഗതം, സുസ്വാഗതം, നമസ്കാരം, വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മറ്റൊരു മികവുറ്റ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം CMFRIയിൽ സാധ്യമാവുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ്. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെയും മൈനോറിറ്റി വകുപ്പിൻ്റെയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ്. ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് കാലങ്ങളായി
ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മിനിസ്ട്രി വന്നത് മുതൽ പ്രത്യേകം ഫിഷറീസിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിലെ ഫിഷറീസിൻ്റെ ഒരു വകുപ്പ് വേണമെന്ന് നിരന്തരമായി നമ്മുടെ പല ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷനുകളിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മിനിസ്ട്രി വന്നപ്പോൾ അത് സാധ്യമായി. മിനിസ്ട്രി വന്നപ്പോൾ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒട്ടനവധി പ്രോഗ്രാമുകളും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ടേമിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് സാഗർ പരിക്രമ എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. മിനിസ്റ്റർ സ്വയം രൂപാലജി ഒത്തിരി ഉത്സാഹത്തോടും ആരോഗ്യത്തോടും കൂടി അദ്ദേഹം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഗുജറാത്ത് മുതൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വരെ ഒരു സാഗർ പരിക്രമ നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകാനും കോസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാഗർ പരിക്രമയിലൂടെ സാധിച്ചു. ഈ അടുപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫലവത്താക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അടുത്ത മിനിസ്ട്രി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജന അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷനിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ വകുപ്പുകളും നടപ്പിലാക്കുന്നു. അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വികസിത് ഭാരത് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ 2047 എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഒട്ടും മോശമാകാൻ ഇന്ത്യക്കും സമയമില്ല. അപ്പം എത്രയും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒത്തിരി ദൂരം താണ്ടേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയ ടെക്നോളജി, പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും ആ വിദ്യ വഴി പുതിയ ഐഡിയകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ ഐഡിയകൾ ഫീൽഡിൽ നടപ്പിലാക്കാനും ഒത്തിരി അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഈ അവസരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഡ്രോൺ എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാം. നമ്മളിപ്പം പല ചടങ്ങുകളിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഡ്രോൺ എങ്ങനെ മത്സ്യ കൃഷി മേഖലയിൽ, മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് പിന്നിൽ. ഇത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ച് നടന്നിരുന്നു, ബീഹാറിൽ വെച്ച് നടന്നിരുന്നു. അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഈ പദ്ധതി കാണിക്കാനായിട്ട് 2 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന 2 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് താഴത്താണ്. അപ്പം ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനും അവരുടെ അടുത്ത് എത്തുവാനും വേണ്ടി ഈ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഒത്തിരി പ്രയത്നമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മലയാളി ആയതുകൊണ്ടും കേരളീയനായതുകൊണ്ടും 3ാമത്തെ പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിൽ വെച്ച് നടക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടി. ഈ അവസരത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ സാറിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയപരിപാടികൾ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഫോർ ഫിഷറീസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ and it is represented by Joint Secretary Srimati Neetu Kumari Prasad IAS. Madam is here with us. She is very actively involved in different activities in fisheries. I think every week we are definitely meeting online. Some of the programs what is coming in the purview of the ministry, it is getting explained to us, and we are operating several programs for the ministry also. There is good licensing happening between Central Marine Fisheries Research Institute. At least half of our researchers are definitely involved in different activities what ministry is promoting. And this is a big bridge. If there are 4 million people in the coastal community who are directly involved in fishing and related activities, CMFRI's presence is definitely there, starting from Gujarat to West Bengal. So any marine and coastal related activities, we have a strength and we have a connect also. On World Fisheries Day, November 21st, our major program is coming, Marine Fishery Census. Sir, I proudly would like to say that either CMFRI employee or their representative visit 1 million household of every fisherman and assess their socio-economic status. The connect is very strong. Previously, it was not so evident, but now you can see like the type of connect we have with the community. Before the intelligence get the information, I will say CMFRI get the information what is happening in the coastal community. When there is a problem, we come with solutions. And because of that, you can see in the past, the coastal unrests are coming less and less because we try to resolve their problems. If there is a problem with the livelihood, we try with diversified livelihood option also. I think that today's technology also is one such occasion. When the technology is reaching the people, it can make remarkable results also. So it is heartening to see that Madam, despite her busy schedule, I know like at least in this 1 week period, I am meeting Madam 2 times, once in Sri Lanka, and now within a week she is coming to Cochin also. And from here she is moving to
other places, and she wanted us to be in Andaman also, because Andaman is also a potential area. We will be probably meeting for the investor meet. Then on November 21st, World Fisheries Day also, Ministry is coming with a lot of activities. So I heartily welcome Srimati Neetu Kumari Prasad, IAS Madam, to this function. Welcome, Madam. India made remarkable development because we have different development boards. So comparatively, other sectors, we are knowing about National Dairy Development Board. Amul is a typical example. But now we have a larger thing to happen in fisheries sector. It's a sunrise sector, there is no doubt. Compared to any sector in Indian economy, fisheries is playing a major role. And you can easily say that in the coastal places where we are living in, at least 10 to 15% of the economic activity are because of fisheries and allied activities. So there is no doubt that the development board can play a big role. So now we have National Fisheries Development Board. And the person who's leading National Fisheries Development Board is none other than Dr. Vijay Kumar Behra, Agriculture Research Service. So since he is our fraternity service person, I feel like he is knowing the technical aspects much better than any of us. Like, he was a leading mentor for many of the people who are here, and his support is always there. He is also in direct connect with me every time when there is a program coming in. He is selling. Sometimes he calls and tell me, "Hey, why are you not doing this? This is a big opportunity. You should handhold and do things." So it was his brainchild to have this program at CMFRI campus. I told several options, but he told no, it should happen in CMFRI campus because it will bring visibility to the campus also, and people will know that there is an institute who can take up these challenges in this place. And he is also having a busy schedule. At least I know that his flight has been preponed, postponed, and delayed. At least 3-4 times he made the adjustments, and finally he could make it here. He was having several other meetings, and despite all these pressing needs, we can see that Dr. Vijay Kumar Behra, he is here with us. It shows his commitment to the sector, and his presence here will definitely motivate many of us, and I especially thank him for being here, and I welcome heartily Dr. Vijay Kumar Behra, ARS, to this wonderful function. Now we have our sister institute, CIFT. When drone is having an application, we have several programs which can be jointly done. One typical example is marine mammal assessment. CMFRI is having its own drone in the marine mammal assessment project, and the CIFT has shown the way like how we can utilize it also. One major program in which we are definitely joining hands and we are waiting for NFDB approval and the ministry's approval is the deep sea resources. We say that we have 2.5 million tons of deep sea resources, but the harvest is not happening. But there is a requirement for harvesting this deep sea resources, and we are joining hands with CIFT, and we have submitted the proposal also. And NFDB is seriously considering it. Ministry is here. There is no better platform to address. I will request both ministry and NFDB to sanction the project because the season is coming soon. If we can have the fishermen doing this activity, there is nothing better than this. Fish meal industry is coming in a big way. And if we can start this program, there will be a protein available which can be sustainably harvested. I think this project can make a lot of difference in the country. So I think this project is of utmost importance, and Dr. George Nainan is always hand-holding with us, CAFT is with us, and we try to start several other programs. Similar way, there is a possibility of oceanic squids also. So there are different activities in which CMFRI and CFT can join hands and do wonders in this sector. So I welcome Dr. George Nainan, who is a senior leader in fisheries and leading the Central Institute of Fisheries Technology, always there to support us. I welcome George Nainan, sir, to the function. Now we have Dr. Karthikeyan, Director MPEDA. MPEDA is very important, in the sense MPEDA is dealing with the export and related trades, but of late there are certain confusions. We have to sit and deal with such confusions. When MPEDA is telling that, okay, the sailfish export is much more than the production capture data. We say that it is because the species which is going for the export, it is not properly characterized. Now, Needu madam and Sagar Mehra sir was telling in some meetings we should have species-based value chains to be developed in the sector, and ministry is coming with a big proposal. So in that we will have QR codes also. If we wrongly export a product also, it's causing great shame to the country. So we have to export the things in the right name and with the right tag.
So in that, MPEDA can definitely join hands with CMFRI, and at the same time, MPEDA has shown interest for the oceanic squid project. So MPEDA, Ministry, NFDB all together can fund oceanic squid project. We have already indicated that there is a good resource in the form of oceanic squids, and some of the Trawlers Association, I think Peter Matthias sir, the Trawlers Association President, Kerala President Peter Matthias sir was here. I think I could not see him, but I'm sure like he is somewhere here. So he came last day and indicated that we should exploit this oceanic squids. So again, just like the myctophids, we can have oceanic squid also to be explored in a sustainable way. There is another possibility, so we can join hands together and make that possible. There are different ways with we are closely associating, we are joining hands for the seaweed and related activities also. MPEDA is ready to use that. MPEDA chairman has given a blanket handshake and told that any facility available in MPEDA can be utilized by CMFRI. I am telling in blank to the CMFRI scientists to utilize such facility anywhere in the country so that we can easily do our research also. We are not stopping anything. Leaders are not stopping anything. So it is up to us to join hands and do things in a better fashion. Now, in the dais, I want to welcome Dr. Srinath. He is a great part of CMFRI, but now he has adorned recently the position of Director General Fisheries Survey of India, and this is the third Director General from of Fisheries Survey of India from CMFRI. So CMFRI's stakes are not less. We have Fisheries Development Commissioner Mohammed Koya, Director General Dr. Srinath also. When our people are going, they are brand ambassadors of CMFRI, but they have their own commitments. Missing Srinath in CMFRI is a great deal because he was doing the job of at least 10-20 people by himself. Like, he is a master in technology also. And when we are having a drone technology today, we have DGFSI, who is a master in technology also. His ideas are much larger. He has got a great vision. I am sure like the next 3 years, FSI is going to have a great time if you really utilize his potential and give him the freedom to do those things. I welcome Dr. Srinath heartily to this function. Now we have a lot of stalwarts representing different institutes. I can see the aura of farmers, farmer leaders, press, media, head of the institutes. I see Hatha sir, I see Jyoti Babu, I see many senior institute leaders also sitting in the front row. Dr. Murthy is there from NFDB. He is always supportive of the activities. I cannot name many of the people. FSI is represented, MPEDA is represented, university is represented. Some college students have asked. I told them not to come in bulk. So they have also come. I welcome all of you. There is very less time. So this is a beautiful opportunity. Let us use this opportunity. Let the technology go to the people. This spark can generate more and more startups. What we are going to show may be minimal, but this can have multiple applications. I am sure like this is going to create a lot of churning of your brains, and you can come up with ideal solutions for the challenges what we are facing. At present, KVK, our KVK head is here, Kottayam KVK is also coming. We can have drone applications in allied sectors also. Like for example, in the Pokkali farming areas where fish and shrimp farming is happening, if we have to do the seeding of the rice, a lot of drudgery is involved. So already our KVK started renting out drones for doing such activities. Dr. Shinoj is doing that activity. We have drones renting out for farmers. The same way startups can come up, there is a requirement for drones in the society as on now. Our KVK will vouch for it. So same way in fisheries and aquaculture, there can be a lot of application. So there is going to be a wonderful presentation by our head of division, Dr. V.R. Suresh also. And this effort, what you are seeing here today is because of the entire team CMFRI. I am not telling each by name. You have done great job, and today we are materializing that. When the rains were coming yesterday and today morning also, I was a bit skeptical why the nature is not with us. I feel like the nature is also with us. I thank the nature, the God, and the entire team who is sitting here, who is behind this. Let us have a wonderful function. I welcome each and everyone and all the stakeholders present here so that we can have a good deliberation with respect to drones and a demonstration down also. Thank you. Once again, welcome all of you. Thank you, sir. Now may I request the respected Chief Executive, NFDB, Hyderabad, Dr. Bijay Kumar Behra, for the opening remarks. ദേശീയ മത്സ്യവികസന ബോർഡ് മേധാവി ഡോക്ടർ ബി കെ ബെഹ്റ സാറിനെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കാനായി വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
most respected Shri George Kurian ji, Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Minority Affairs, Government of India. Madam Neetu Kumari Prasad, Joint Secretary Marine Science, Department of Fisheries, Government of India. Dr. Grinson George, Director, CMFRI, Kochi. Dr. George Ninan, Director, ICAR-CMFRI, Kochi. Dr. Karthikeyan, Director, MPEDA, Kochi. And Dr. Srinath recently joined our DG FSI. And all the scientists and farmers friend. Very good morning to all of you. Today the program, Government of India Fisheries Ministry has decided to have drone demonstration across the country to popularize, because in case of agriculture, there is already a program, drone Didi program is going on by the Ministry of Agriculture. So similar type of program Government of India is planning to launch in the fisheries sector, how this drone can be useful for in fisheries and aquaculture sector. I don't want to highlight all these aspects because Suresh sir will also present today, and one startup has also come. He will also explain about the applications. So I don't want to go about the drone application because I am representing National Fisheries Development Board. Definitely I will highlight few of the schemes because our farmers, fishermen friends are there. Even scientist friends can make use of all these schemes. So I will, in nutshell, I will highlight. Recently, the Ministry, Department of Fisheries, Government of India has launched a program that is known as National Fisheries Digital Platform. We are telling it is a NFDP. And that is the objective to register 2.88 crores fish farmers, fishermen, fish vendors, retailer, all the people will register in that portal. So we will have a digital database of 2.88 crores people depending upon the fishery sector. My request is, please, even CMFRI can help KVKs and other organizations, state fisheries departments, please try to register the farmers in this portal. Then all the schemes will be rolled in this platform. NFDB is involved in doing the group accident insurance scheme. Till now, sir, we have already insured 36 lakhs of fishermen for the insurance. We just for 83 rupees per year we are submitting to the insurance company up to 70 years. Fisherman has to give nothing, but if something happened, then insurance company will give 5 lakhs. So these are some of the good things NFDB is already doing. Then we are going to float crop insurance scheme. Crop insurance scheme in PMM KSSY scheme, we are going to launch it very soon. Please tell the farmers the benefit of crop insurance scheme, where NFDB will give 40% of a one-time incentive of the premium amount of the insurance. Again, we are looking for vessel insurance. If farmers, fishermen are interested, they can go for the vessel insurance also. We are going to give subsidy in that also. NFDB is now been assigned to develop 6,000 fishermen cooperative societies. So fishermen cooperative society, any new fishermen cooperative society will be registered. NFDB will give 5 lakhs rupees corpus fund. I am time and again telling, if any new cooperative society is formed in Kerala, please inform us. We will give corpus fund of 5 lakhs. And cooperatives not only meant for only fishermen or producers. We can look for cooperatives in pre-production sector, production sector, even post-harvest sector, marketing, logistic, value chain. In every sector, we can have cooperative societies. Then we can have another scheme that is known as FIDF,
Fisheries Infrastructure Development Fund. In that, 3% subvention in the interest rate of the we can give. And for that, you can take loan from NABARD if it is a government scheme. If it is a private scheme, then you can take loan from any nationalized bank where NFDB can give 3% interest subvention to that. We are interested to develop like biofloc, RAS, feed mill plant, ice plant, processing plant. Those things can be developed under the FIDF scheme. We have got an entrepreneur model under which we can fund up to 5 crores where 25% subsidy we can give. Up to 1.25 crores we can give subsidy if the project cost is 5 crore. Maximum up to 5 crore project we can give. Anybody can apply, and in our website, NFDB website, all the details are there. Please see to that. Anybody can apply. If it is a woman, SC, ST, then it is the subsidy is up to 30%. If it is gents, then it is up to 25%. For especially scientists, as our director, Grinson George was telling that we are looking for few research projects. So NFDB is also funding for innovative research projects. We are looking for, already we have worked with the CMFRI for seaweed cultivation and also fish market price information system. We are already working with CMFRI, and if anybody is interested can also apply for innovative projects. We are also funding for HRD training, outreach, exposure visits. We are looking for the proposals for all these schemes also. I want to tell here that we are going to develop a seaweed cluster at Lakshadweep. Few days before we had a meeting. We are looking for gap analysis. Definitely we will take the help of CMFRI in doing that. And at the same time, Ministry has already declared that Mandapam Center of CMFRI is going to be a center of excellence in seaweeds. So that is around spending 20 crores of rupees. So we are also looking for the collaboration with CMFRI, how best we can develop that center as a center of excellence in seaweed. Recently, sir, we had a meeting at Delhi. We have decided to give 2 projects to CMFRI on genome improvement of seaweed and at the same time genome improvement of Indian pompano through selective breeding program. Again, we are looking for Mandapam Center to be the center for these selective breeding programs. These are the few programs we are already working on for CMFRI. Then Nitu Madam is already working on that 100 coastal villages where we are giving 2 crores to each coastal villages, and we are spending 200 crores for development of the coastal villages. And similarly in Kerala also we have got 5-6 coastal village districts, coastal village we have chosen where we have to spend 2 crores each. Out of that, 70% will go for infrastructure and 30% will go for livelihood improvement. And for mariculture development, we are also working for that. So we are looking how the Visakhapatnam Center of CMFRI can be strengthened. For new species breeding, seed production technology can be developed. For that also we are looking for funding. As I was telling that one project we have already run on fish market price information system. We want to strengthen this fish market price information system like in agriculture in ENAM. We are looking for some system whether any electronics, fisheries related marketing system can be done. So that also we are planning to work with CMFRI to develop a countrywide network for fish price market information system. Sir, I don't want to tell much, but again, CMFRI is also a partner with us in artificial ranching, sea ranching, and also artificial reefs installment. So that is also a very good scheme is coming up. Recently we have approved, sir, 150 artificial reefs for Kerala coast. So these are the few things. Thank you very much. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഈ ശില്പശാലയുടെ ഒരു കാതലായ ഘടകമായ മത്സ്യമേഖലയിൽ ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ലഘുവിവരണം അവതരിപ്പിക്കാനായി CMFRI സമുദ്ര കൃഷി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ VVR സുരേഷിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. May I request the respected head of the Division of Mariculture, CMFRI, Dr. VVR Suresh, to make a brief presentation on drone applications in fisheries. Suresh sir, please.
Thank you, Dr. Vipin. Namaskaram, Vanakkam, good morning, Namaskar. Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry, Dairying and Minority Affairs, Government of India, Shri Kurian, sir. Dr. B.K. Behera, Chief Executive, National Fisheries Development Board. Srimati Needu Kumari Prasad, Joint Secretary, Ministry of Fisheries. Dr. Dinsan George, Director CMFRI, and Dr. George Nainan, Director CAFT, Dr. Karthikeyan, Director MPEDA, and Dr. Srinath, Director General Fisheries Survey of India. Dear friends and colleagues, so on this occasion, I've been asked to give a brief presentation on application of drone technology and its potential in fisheries and aquaculture. So India has vast resources of water bodies and fisheries in the form of rivers, reservoirs, wetlands, upland lakes, estuaries, as well as the huge area of exclusive economic zone in the marine areas, entire peninsular and around India. Now, there are a number of issues for managing these resources. There are water quality issues, there are pollution issues, there are outfall issues, and there are also difficulties in acquiring environment, biodiversity, fisheries, and aquaculture data for management, transportation of men and materials, then monitoring, law and enforcement, and drone technology can come in a big way in managing these resources scientifically. Now, let us see what are drones. Some of our colleagues may not be completely knowing about that. Drone is nothing but a type of a vehicle, or it can be also called as a robot. And it's not piloted by any individuals and no driver on board, but that can operate remotely or guided autonomously for various applications. There can be onboard sensors, cameras, geographical positioning systems, so that the tracking, charting, movement, everything can be controlled standing on a remote place. And basically there are three categories. Unmanned aerial vehicles, that is what mostly we will be focusing today. They work above the ground in the atmosphere. And unmanned underwater vehicles, UUVs, that work below the water, underwater drones. And there are also recently drones coming above the ground, on the ground, unmanned ground vehicles, mostly used for surveillance, defense purposes, things like that. And based on the size and payload capacity, everyone of us should know the basics of the drones. There are 5 categories, broad categories of drones: nano drones, micro drones, small drones, medium drones, and large drones. For example, okay. നാനോ ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ഡ്രോൺ നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മൈക്രോ ഡ്രോൺസ് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സൈസുള്ള ഡ്രോൺ, അതിനൊരു 200 ഗ്രാം വരെയൊക്കെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് സ്മോൾ ഡ്രോൺസ് 200 ഗ്രാം മുതൽ 5 കിലോ വരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലിഫ്റ്റ് 200 ഗ്രാം ടു 5 kg of weight. And there are medium drones. You can carry even 25 kilos, 25 kilo ഒക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then large drones, there is no limit for that. You can carry heavy loads beyond 25 kilos. And there are a number of applications starting from photography, tourism, management of agriculture, then ആപത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ്, സൂക്ഷ്മ കൃഷി, precision agriculture, then rescue operations, തിരയൽ ആൻഡ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഡ്രോൺ ഇന്ന് വളരെയധികം ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫിഷറീസിലും അക്വാകൾച്ചറിലും എന്താണ് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാകൾച്ചർ? There are uses for fish transportation systems. ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് ഫിഷിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും,
aquaculture inputs, ഫീഡ്, ഫെർട്ടിലൈസർ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വാട്ടർ സാമ്പിൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഷറീസിൽ, അത് ക്യുക്കായിട്ട് വളരെയധികം സ്ഥലത്തുനിന്ന് സാമ്പിൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ദെൻ അണ്ടർ വാട്ടർ ഇമേജിങ്, വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യുക്കായിട്ട് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്യൂബ ഡൈവിങ് ഉപയോഗിച്ച് താഴെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then mapping of water bodies and land areas. There are a number of applications, basically transport system monitoring, habitat, health and surveillance and inspection using drone technologies. Now fish transportation, fish seed transportation എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ബട്ട് ദർ ഈസ് വാസ്റ്റ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് സീഡ് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറെ ലൊക്കേഷൻസ്ക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള വളരെയധികം പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡെൽറ്റൈക്ക് ഏരിയാസ്, റിമോട്ട് ഏരിയയിലുള്ള റിസർവോയേഴ്സ്, റിവർ, ഹൈ റീച്ചസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ്, റിമോട്ട് മറൈൻ ഫിഷ് ലാൻഡിങ് സെൻറ്റേഴ്സ്, അക്വാകൾച്ചർ പോണ്ട്സ്, അവിടെ നിന്നൊക്കെ ക്യുക്കായിട്ട് ഹൈ വാല്യൂ ഫിഷ് ക്വാളിറ്റി നഷ്ടമാവാതെ ഫാം ടു ദ മാർക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നടത്താൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് വേൾഡിൽ ഈവൻ കാർഗോ ഡ്രോൺസ് 300 കിലോയിലധികം ഭാരം ഉയർത്തിയിട്ട് ഈവൻ 2000 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ പറന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള ശക്തിയുള്ള ഡ്രോണുകളും ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാകൾച്ചർ, നമ്മൾ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ മുകളിൽ സെൻസേഴ്സ്, പ്രോബ്സ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ലാർജ് റിസർവോയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേക്കിൽ, എസ്റ്റുറിയിൽ, കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഒന്നിലധികം പോയിൻ്റുകളിൽ മേ ബി 25, 30, 50 പോയിൻറ്റ്സുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ക്യുക്കായിട്ട് നമുക്കത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്കും സ്റ്റേഷനിലേക്കും സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിലേക്കും ഫാമറിൻ്റെ മുന്നിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ്, ഫാം ഓണേഴ്സിന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫാം ഏരിയ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏരിയൽ വ്യൂ വഴി ഫാമിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട്, പോച്ചിങ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും. നൗ കം ടു സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഡ്രോൺ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്സ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ലൈഫ് ബോയ്സ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, കടലിലും കായലിലും തടാകങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കേജ്, മറൈൻ കേജിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വെള്ളത്തിലൊക്കെ വീണു ഒഴുകി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഡ്രോൺ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റും ലൈഫ് ബോയും എത്തിച്ചിട്ട് അവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ധാരാളം ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അക്വാകൾച്ചർ സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിഷ്വൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ബൗണ്ടറി, സോയിൽ കണ്ടീഷൻസ്, ബണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ബണ്ടിൻ്റെ ഹെൽത്ത്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറൈൻ കേജ് കൾച്ചറിൽ വെള്ളത്തിന് അടിയിലുള്ള കേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക്, എവറി ഡേ അണ്ടർ വാട്ടർ ഡ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടും അത് ക്വിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനായിട്ടും വളരെയധികം ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മറൈൻ ഫിഷറീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഫിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹാർബർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഫിഷിംഗ് വെസൽ മോണിറ്ററിങ്. നമ്മളൊരു ഹാർബറിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3, 4, 5 ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് മാത്രമേ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു ഏരിയൽ വ്യൂ വഴി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്, എത്ര എണ്ണം ബെർത്ത് ചെയ്തു, എത്ര എണ്ണം ബെർത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, ഈ എല്ലാ കണക്കുകളും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശേഖരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലീഗൽ, അൺറിപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് അൺറെഗുലേറ്റഡ് ക്യാച്ച് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫിഷിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതോറിറ്റീസ് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുമായിട്ടും ഈ ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റോക്ക് അസസ്മെൻറ്റ്, CMFRI പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഷറീസിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിഷിൻ്റെ ക്യാച്ച്, ഫിഷിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻസ്, സൈസ്,
അതെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ, ഇന്നെല്ലാം അത് മനുഷ്യൻ ഫിസിക്കലി കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ്, അതെല്ലാം ഈ ഓട്ടോമൈസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശേഖരിച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ടൈം ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഉപയോഗപ്രദം ആകാനുള്ള ചാൻസുകൾ ധാരാളം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം ലീഗൽ സൈസ് കേരളത്തിലും പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിഷർമെന് ബോട്ടിലിരുന്നിട്ട് താഴെയുള്ള ഫിഷ് ഷോളിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ്, മിനിമം ലീഗൽ സൈസിൻ്റെ പുറത്താണോ ചെറുതാണോ, ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബോട്ടിനകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അത് മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ അവിടെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മെറൈൻ മാമൽ സർവേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഷറീസ് അത് ഫണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഷ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻസ്, ബൈനോക്കുലർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, സൂം ക്യാമറ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസലിലോ നിന്നിരുന്ന് വി ക്യാൻ ഡിപ്ലോയ് ഡ്രോൺസ് ആൻഡ് ആ മറൈൻ മാമൽസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വളരെ ക്ലോസ് ക്വാർട്ടറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമേജസും ഫോട്ടോസും എടുത്തിട്ട് അത് അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വളരെ സഹായിക്കും. Similarly, for biodiversity assessment, counting, habitat assessments, fish identification, for all these, what we have to do, we have to only customize the drone for that. Another application in marine sector is detection of harmful algal blooms. നമുക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ഉണ്ടാവുന്ന ലൊക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും ഡയറക്ഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫിഷ് സ്റ്റോക്കും കേജിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആൽഗൽ പോയ്സണിൽ നിന്നും ടോക്സിസിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിച്ച് മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ഈ ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നൗ ദർ ആർ യൂസേജ് റെഗുലേഷൻസ്. എല്ലാവർക്കും ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വളരെ സ്മോൾ മൈക്രോ ലെവൽ ഡ്രോൺസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ആമസോൺ പോലെയൊക്കെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതും 15 മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിൽ പറത്താനായിട്ട് നമ്മളെ അനുവദിക്കില്ല. സോ ഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഗൽ കംപ്ലയൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു യന്ത്രമാണ്, ഒരു സംവിധാനമാണ്. എല്ലാ ഡ്രോണും ഒരു യൂണിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനൊക്കെയുള്ള യൂണിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ പോലെ. ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് 2/3 ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർ ഇന്ത്യൻസ്, or foreign companies, they are working with Indian companies, they can also drones legally in our country. Then nano drones is ready use, micro drones unique identification numberന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാനത് കാണിക്കാം. ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ബിഗർ ദാൻ മൈക്രോ ഡ്രോൺസ്, unique identification number, digital sky for flying permission. For every flight we may have to request approvals. ഈ സൈറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. digitalsky.dgeca.gov.in. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അപ്രൂവലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റ് വഴി നമ്മൾക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള പെർമിഷൻസ് കിട്ടാവുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റേർഡ് ഡ്രോൺ പൈലറ്റ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. DGCA അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രോൺ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, ഫോൺ നമ്പർ, എവറിത്തിങ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫ്രം ദീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ബട്ട് ദർ ആർ ഓൾസോ ചലഞ്ചസ്, battery capacity, weather, then there are issues of communication. But as technology grows, I think all of us can overcome these difficulties. Thank you very much. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. തീരദേശ മേഖലയിൽ ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രായോഗികക്ഷമതയെയും പ്രയോജനങ്ങളെയും കുറിച്ച് മറ്റൊരു സംഗ്രഹം കൂടി അവതരിപ്പിക്കാനായി പ്രഗത്ഭനായ ഐറോ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീ അഖിൽ മാണിശ്ശേരിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Another brief presentation on drone applications in fisheries by the technical expert from Airo Technologies Private Limited, Akhil Manisheri. Sorry, Akhil, we have to make it a bit fast as we are running short of time.
Yeah. Good morning, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to the Honorable Minister, Shri Kurian sir, and to the dignitaries on the dais and off the dais. Myself, Akhil, and I am representing IRO Technologies from Cochin itself. We are a startup based out of Cochin doing marine robotics and underwater inspection technology. Yeah, so എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഐറോ ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ 2017 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. കളമശ്ശേരിയിൽ തന്നെയാണ്. അണ്ടർ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് our founders, Mr. Johns and Kannappa, they are both from IIT alumni, and we have started in the year 2017. So as of now, we have completed many projects. നമ്മൾ various sectors work ചെയ്യാണ്. Oil and gas, defense, marine research. So ഒരു application ആണ് marine research and aquaculture sector എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ we are in continuous talks with CMFRI, CMLRE, so many of the marine research organizations. And I think we had met Shri sir also on this aspect, and some of the research projects also. So we are continuously working in this domain, and we are one of the startups who has commercially sold to the government of India also, and to the defense sector also, and we are working with Indian Navy also. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്ട്സിലാണ്. അണ്ടർ വാട്ടർ റിമോട്ട്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയും. നമ്മളൊക്കെ ഏരിയൽ ഡ്രോൺ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി സിമിലർ ആണ് അണ്ടർ വാട്ടർ ഡ്രോൺ. ഏരിയൽ ഡ്രോൺ എയറിലായിരിക്കും, വേറെ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ 300 മീറ്ററോളം വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴെ വരെ പോകാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻസ് ഉണ്ട്. ട്യൂണ ഉണ്ട്, ട്രൗട്ട്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡിജീനിയസ്ലി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ. And we are proud that we come from Cochin, and we are supplying it to in a global level also. So recently now we have sold it to Middle East also, and we have done some projects in Europe also. So that is kind of an achievement from our side. And all these products namala design patented ആണ് and completely manufactured in India. I'll come to some of the specifications. These are like 300 meters depth rated. It has got various payload. Number water quality sampling payloads are there. So if you want to measure dissolved oxygen level or chlorophyll level or different water quality parameters at different level, want to have 4K videos, HD videos of the fishing or the marine aquaculture or the coral reefs. So these are certain applications talking about the underwater drone technology. And we have an autonomous surface vehicle also, that is kind of an unmanned boat. So if you have a fish farm like around 2 acres or 3 acres of fish farms, and you want to have the depth mapping or the fish culture over there, all these applications can be done using this robotic technology actually.
This is a small video showing all the products and its capabilities. Yeah, so this is a portable system, so anyone can deploy to any waters. You don't need a crane or a launch recovery system and all. Yeah, so ഇതിൽ പല പേലോഡ്സ് നമുക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അണ്ടർ വാട്ടർ ക്യാമറാസ് ഉണ്ടാവും, അണ്ടർ വാട്ടർ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് നമുക്ക് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഓട്ടോണോമസ് സർഫേസ് വെഹിക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോണോമസ്ലി നമ്മളൊരു ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാപ്പ്. നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ചില സിനാരിയോസിൽ ബോട്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോസിൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡിപ്ലോയിഡ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാപ്പിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ദിസ് വുഡ് ഹെൽപ്പ്. This is kind of an artificial coral reef inspection which we have done. Yeah, so these are some of the other areas that we are working. So this is the tuna model, and this is how the system looks like. നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, അവിടെ നിന്ന് പൈലറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ വെഹിക്കിൾ അലോൺ വിൽ ഗോ അപ് ടു 300 meters ഓഫ് ഡെപ്ത്. ഈ ടെതറിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്തും നമുക്ക് 300 meter അല്ലെങ്കിൽ 2 kilometers വരെ നമുക്ക് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. ഐ എം ജസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ത്രൂ. ഇതാണ് നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫേസ് വെഹിക്കിൾ, ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൺമാൻഡ് സർഫേസ് വെഹിക്കിൾ. ആൻഡ് ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് അണ്ടർ വാട്ടർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് കോറൽ റീഫ്സ്, മറൈൻ ലൈഫ്, marine conservation and research products. It has got an applications, and we are doing for underwater filming or to have the sensors or the stock at that area. After a year also we can compare what is the growth of the marine organisms in those regions. So these are some of the case studies. We have also done some of the research projects for one of the NGOs working in Lakshadweep, and we have done in Andaman also. So these are some of the case studies and kind of visuals we get from using this underwater drone technology. This is one of the videos we have done for artificial coral reefs. I think Behra sir had already informed that in the Kerala coastal region some of the coral artificial reefs were deployed, and we had done some inspections over that reef about how the developments are going on after a year. So for KACDC, Kerala Coastal Area Development Corporation, we have done this project. So these are some of the applications. Just want to go across these things here. This is our software based പ്ലാറ്റ്ഫോം. നമ്മൾ ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് വി പോസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇറ്റ്. നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ എത്രത്തോളം ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായിരിക്കും ഡെപ്ത്, അങ്ങനെ പല പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് AI വെച്ചിട്ടും വി ഹാവ് AI/ML algorithms also, and we can integrate those things into this platform also. So user requirement ansarichu we can manage those things actually. So this is kind of a walkthrough video how our platform looks like. Some of the yeah, so this was one of the projects in Lakshadweep which we had done. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ വീഡിയോസും എന്ത് ഡെപ്തിലാണ്, എന്ത് ലാറ്റ് ലോങ് ആണ്, GPS coordinates. We also have some sensors that gives underwater positioning systems also. So based on the aerial GPS, we correlate it with the underwater position. So we get a
better location details actually of that particular area. നമ്മൾ സോണാർസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഏരിയയിൽ മാപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, 3D വിഷ്വൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. 3D വിഷ്വൽസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ വോളിമെട്രിക്കലി ക്വാണ്ടിഫൈ ഓൾസോ, ലൈക്ക് ആ ഏരിയയിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മറൈൻ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. Yeah, so these are some of the clients which we have worked with. We are working in different sectors, like I said before. Namla all kind of underwater structures inspection ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡാംസിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രം ഷിപ്പ് ഹൾസ്, ഡിഫെൻസ്, അങ്ങനെ പല സെക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Yeah, so these are some of the case studies ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. Yeah, so that's it. This is our team. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you, Akhil. That was indeed a remarkable presentation. അടുത്തതായി നമ്മുടെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ ICAR-CMFRI അഥവാ കേന്ദ്ര മത്സ്യസാങ്കേതിക ഗവേഷണ സ്ഥാപന മേധാവി ഡോക്ടർ ജോർജ് നൈനാനെ ആശംസാ പ്രസംഗം നിർവഹിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. റിമാർക്സ് ബൈ ഡോക്ടർ ജോർജ് നൈനാൻ, respected Director, ICAR, Central Institute of Fisheries Technology. Very good afternoon to everyone. Honorable Minister of State, Shri George Kurian, sir. Joint Secretary, Marine Fisheries, Srimati Neetu Kumari, Madam. Dr. Behra, CEO, NFDB. Dr. Grinson George, Dr. Srinath, Dr. Karthikeyan, my colleagues from Fisheries fraternity here, students and dear farmer friends. First of all, let me thank you for inviting me for this very important event. That is, today we are showcasing the applications of drone here in CMFRI. So morning we had attended one function, SIFNet, wherein very important function regarding the registration certification of fishing vessels, wherein Madam has mentioned that by looking at the audience, Cochin is the nerve center for fisheries. That is very true. And since this being the nerve center of the fisheries, the initiatives in this sector has to come from here only, from Cochin only. So I am happy that we all work together for very nice initiatives. And barring apart from all these categories, like whether it's an ICAR institution, whether it comes under Ministry of Fisheries, whether it comes under NABARD, NFDB, whatever it may be, we work for a common cause. And this is a fora wherein we have seen all the institutions are working for a common cause. And as Dr. Grinson was mentioning, we do conduct a lot of joint programs now. We have a lot of joint initiatives. He was mentioning about the exploitation of the deep sea resources. We have already given the proposal, detailed proposals. And yesterday, there was a representation from the Troll Boat Owners Association, Kollam. I think Sri Peter Matthias is here. Because regarding the Myctophyte fishery, that proposal we are giving, his request was that initially when we conducted a project on Myctophyte, actually Kollam grounds are supposed to be the biggest ground for the Myctophyte resources. So his request was that let them also be there in this proposal. I assured him that I will discuss with the ministry and I will see that the proposal will be modified so that they also will be included, because now we are only having the Mangalore group. So it is better to have the Kollam group also with us. So we will accordingly modify and give it, ma'am. And last November 1st, we had a meeting with Sagar Mehra sir regarding the traceability, issue of traceability in fishing. So herein also we are, CFT is going to give a proposal for the traceability, and it has to be submitted before this 11th November. We are working on this proposal to ensure a traceability system for fisheries. Because morning, Dr. Grinson also was mentioning about the value chain, species-specific value chain. So all these things are bringing in a lot of synergy to the sector, lot of output to the sector, and drone also forms a part of that thing. See, even ensuring traceability, drone has a role to play. So there are different versions of drone, UAVs are there, UUVs are there. The challenges are there, but this has a lot of applications. But we should be very careful about the applicability, the viability. The economic feasibility also is a very important issue, because we are addressing the livelihood option of a community.
And it is very good that it has a lot of application, especially surveillance, monitoring, and especially we at CIFT has demonstrated that this can be used for the scouting of these marine mammals, especially dolphins and other things. That has very good application. But we are more interested in the UUVs, okay? Because we work in post-harvest sector and harvest sector, wherein we develop a lot of fishing gears for the community and for the industry as a whole. So just see the performance of the gears. Recently, we have developed this turtle excluder device. So that time when we are going for the demonstration of this stud, actually the real-time demonstration of this stud in underwater, we face a lot of problem because we have to show how that stud performs underwater in real operation. We had a lot of issues because it is very difficult to record that operation in underwater because most of our coastal area water is very muddy. And at last time we selected a site at Vidinyam where the waters were crystal clear. So there only we could just film how actually the stud performs in underwater. So these are some of the challenges what we face. I think this technology can address these challenges and also the challenges regarding transportation, regarding maintaining that health of the system, water quality monitoring, all these are possible, but again, as a scientific community, we have to work together. We have to customize the requirements as per the requirement of the community and as for the general industry as a whole. We have to introduce the technologies. We have to be in line with the new technologies. And this is a right initiative in this direction. And I wish this initiative all the very best. And I pledge the wholehearted support from CIT for this venture. Thank you all and thank you very much. Thank you, sir. Now it's our privilege to invite our guest of honor, Srimati Needu Kumari Prasad, IAS, the esteemed Joint Secretary of Marine Fisheries, Government of India, to grace us with the felicitation address. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയും ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ സമുദ്ര മത്സ്യമേഖല ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ നീതു മാമിനെ ആശംസാ പ്രസംഗം നിർവഹിക്കാനായി വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Honorable Minister of State, Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Shri George Kurian ji. Today's host, CMFI Director Dr. Grinson George, FSI DG Shrikant, CIFT Director Mr. George, Director Empada Karthike, Dr. Vijay Kumar Behra, who has given the finance to make this program happen, and he belongs to NFDB. Also Dr. George Ninan, Director CIFT, fish farmers, heads of cooperatives and its friends. I am very happy to be part of this one-day workshop on drone demonstration at Kochi at CMFRI, very apt place. As Director has already indicated that CMFRI has very close connection with fish farmers, and any technology which is upcoming, which is new, has to be tested here properly, getting updated for the better use of farmers. Under the able guidance of our Honorable Minister, the Ministry of Fisheries is committed to promote new technology and startups. As part of this drone demonstration has been arranged here. This is third of its series. Already we have done first one in Calcutta where our Honorable Secretary was present in CMFRI premises. Second one was our Honorable Minister Shri Rajiv Ranjan Singh was present in Patna, and successful demonstration happened with the help of NFDB and state government. All of you are aware that Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, which is the operative schemes for fishermen of the entire country, aims at fostering sustainable, economically viable and inclusive growth in the fisheries and aquatic culture. One of the critical pathways to do so is through technology infusion that provides end-to-end solutions in the supply and value chain. We are aware of the advantages of drone technology. Agriculture sector is using it quite well. Fisheries sector, it's just the upcoming area, and I would not delve upon the advantages or its usages because
2-3 presentations, it was already very well presented. There are shortcomings about the payload, about the distance, and we are working with NFDB as well as CMFRI. One pilot project has been given to CMFRI to increase the payload as well as the distance so that it can work more useful, more aptly in the fisheries sector for transportation of fisheries, for rescue operations and all other operations which were mentioned earlier. I hope this workshop will properly aware the farmers of the uses of drone, how to make it better and the solutions to make it future ready. Thanks a lot for giving me this opportunity. Thank you, ma'am. Now it's time for the release of a couple of products and publications of CMFRI. അടുത്തതായി CMFRIയുടെ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെയും പ്രകാശന കർമ്മമാണ്. കടൽമീൻ BSF Pro എന്ന മത്സ്യത്തീറ്റയാണ് ആദ്യത്തേത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ സാറിനെ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. May I request the Honorable Minister to release the fish feed Kadalmeen BSF Pro by handing over the samples to the dignitaries on the dais. Thank you, sirs. And thank you, ma'am. Thank you. Next item is a booklet, E.G. Sailas Center of Excellence. ലഘുലേഖ പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Honorable Minister releases the booklet by handing over the copies to the dignitaries on the dais. Thank you, sirs and ma'am. The last item is the launch of MBAI National Symposium brochure and website. MBAI ദേശീയ സിംബോസിയം ലഘുലേഖ വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവ. May I request Honorable Minister to release the brochure and website. First, the brochure being released. Thank you, sirs and ma'am. Next item is the MBAI website. Honorable Minister will just make a click so that it automatically launches. Sir, our mouse on the click. Yes, it came. Thank you, sirs and ma'am. I have a couple of words about MBAI in brief. Marine Biological Association of India, MBAI, was established in 1958 to serve the cause of promotion of research on marine sciences in the Asia-Pacific region. The primary cause was to create among the members an active interest in the field of marine biology and allied marine sciences. The MBAI, in collaboration with the ICAR-CMFRI, is hosting the 4th edition of its International Symposium on Marine Ecosystems, Challenges and Opportunities, MICOS 4, in ICAR-CMFRI Kochi, Kerala, during 11th to 13th November 2025, exactly after 1 year, with 4 main themes. Thanks a lot to everybody. Now it's time for the felicitation to dignitaries. ഒട്ടേറെ ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഒരല്പസമയം കണ്ടെത്തി നമ്മോട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായി ഈ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ സാറിനോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായി അദ്ദേഹത്തെ പൊന്നാട അണിയിച്ചുകൊണ്ട് CMFRIയുടെ ഒരു എളിയ സ്നേഹോപഹാരം സമ്മാനിക്കാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഗ്രിൻസൺ ജോർജിനെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആരാധനായ മന്ത്രിയെ ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Thank you, sir. Next, as a token of our love and gratitude, may I request the Honorable Director, CMFRI, Dr. Grinson George, to present a small memento to our guest of honor, Dr. B.K. Behera, Chief Executive, NFDB. May I request Behera, sir, to accept the memento. Thank you, sir. Once again, as a token of our love and appreciation, may I request the Honorable Director, CMFRI, to present a small memento to our guest of honor, Srimati Neetu Kumari Prasad, IAS, the esteemed Joint Secretary of Marine Fisheries. May I request ma'am to accept. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. ചടങ്ങിന് ഏറ്റവും കാതലായ ഘടകമായ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. Now it's time for the major event of the day, the formal inaugural address. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ സാറിനെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Inaugural address by Shri George Kurian,
Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Minority Affairs, Government of India. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനിയായ straight away I am going to Malayalam because it is ബഹുമാനിയായ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി നീതു പ്രസാദ് IAS, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ, പ്രിയമുള്ള മത്സ്യപ്രവർത്തകരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവരും ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലേ അറിയുള്ളൂ. മത്തിയുടെ സയൻറ്റിഫിക് വേർഡ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? മത്തി അയല എന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മത്സ്യപ്രവർത്തക രംഗത്ത് മലയാളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു മുഴുവൻ സംസാരവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സയൻസിനെ, ടെക്നോളജിയെ ജീവിതം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം, എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ആയാസം ലളിതമാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണിത്. അപ്പോൾ അത് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, എല്ലാ ബോട്ടുകളിലും ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷം 1,00,000 ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളിൽ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. PMMSY, പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെൻട്രലി സ്പോൺസേഡ് സ്കീമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 60% സെൻട്രലിൻ്റെയും 40% സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയുമാണ്. 37,000 രൂപ വിലയുള്ള ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ക്രമേണ എല്ലാ ബോട്ടുകളിലും ഘടിപ്പിക്കും. മത്സ്യപ്രവർത്തക ബോട്ടുകളിൽ ഘടിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം, ISROയുമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്പോണ്ടറിലേക്ക് മെസ്സേജ് പോകും. അതായത് മത്സ്യപ്രവർത്തകൻ, ബോട്ടിലിരിക്കുന്ന മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന ആളിന് വീട്ടിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ സാധിക്കും. വീട്ടുകാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എവിടെയെങ്കിലും കാലാവസ്ഥയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ എവിടെയാണ് മത്സ്യം കൂടുതലുള്ളത്, ഇവരിങ്ങനെ ബോട്ടിൽ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അവരുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് മത്സ്യം കൂടുതലുള്ളതെന്ന് ഈ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന്, ISRO ഉപയോഗിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് സന്ദേശം കിട്ടും. ഇവർക്ക് സന്ദേശം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ പ്രത്യേക ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ എല്ലാ ബോട്ടുകളിലും വരും. അത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം 2 ഗവൺമെൻറ്റും കൂടെ കൂടിയാണ്. അത് സെൻട്രലി സ്പോൺസേഡ് സ്കീമാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മുറവിളി കൂട്ടാറുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ഈ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ തുടങ്ങാം. ഇതിൻ്റെ FIDF എന്നുള്ള ഒരു സ്കീമിൽ NFDBയുടെ ആളിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ബെഹ്റ, അവരാണ് അതിൻ്റെ ബാങ്കർ. അവർ പൈസ കൊടുക്കും 3%. അതായത് നബാർഡിൻ്റെത് കിട്ടുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കീമുകൾക്കാണ്. മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ കൊടുക്കും. അത് സംശയിക്കേണ്ട, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് തീരുമാനിക്കാം
കേരളത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള. അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ 90% വരെയും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ കൊടുക്കണം എന്നാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം ധാരാളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറുകൾ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടണമെങ്കിൽ. കേരളത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പൈസ ഇല്ല എങ്കിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി എന്ന് കേന്ദ്രം പറയുന്നില്ല, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. 3% പലിശയ്ക്കാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഇനി സെൻട്രൽ സ്പോൺസേഡ് സ്കീംസ് ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രമാണ് മുഴുവൻ തരുന്നത്. FFPO, അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ, അത് ഉൽപ്പാദകരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടന. അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ പൈസയും ഡയറക്റ്റ് ആ സംഘടനയ്ക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തരും. അത് ചുരുങ്ങിയത് 200 പേര് വേണം. 200-ൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഗ്രാൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുള്ള പൈസ കിട്ടും. അതൊക്കെ വലിയ സംഖ്യയാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ FFPO എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കണം. ഈ മത്സ്യപ്രവർത്തകരോടാണ് ഈ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ രൂപീകരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഡയറക്റ്റ് പൈസയാണ്, സെൻട്രൽ സ്പോൺസേഡാണ്. അത് പൈസ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള വില്ലേജുകൾ, അതിപ്പോൾ അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 100 വില്ലേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 6 വില്ലേജുകൾ കേരളത്തിലുമുണ്ട്. അതിന് ആദ്യപടിയായിട്ട് 2 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ DPR തയ്യാറാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്. അതായത് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, അതിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് 75%, പിന്നെ അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് 25%. ഇത് ആദ്യപടിയാണ്. കാരണം ഇപ്പം 100 വില്ലേജുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളാണ് വില്ലേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്രമേണ എല്ലാ വില്ലേജുകളിലേക്കും ആ പണം കൊടുക്കും ഡയറക്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരും. നമ്മുടെ തീരദേശ വില്ലേജുകളാണ് കേട്ടോ, ഈ മത്സ്യപ്രവർത്തകരുള്ള വില്ലേജുകൾ. ഇത് രണ്ടും സെൻട്രൽ സ്കീംസാണ്, നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡ്രോൺ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന അവസരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജീവ് രഞ്ജൻ സിംഗിനും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് ഇവിടെ വെക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തീരുമാനിച്ചതിൽ ഞാൻ കേരളത്തിലെ മത്സ്യപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മിനിസ്ട്രിയിലെ സെക്രട്ടറി അഭിലാഷ് ഷിഖി, നീതു പ്രസാദ് IAS ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി, നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ മുതലപ്പുഴയിൽ സ്ഥിരം അപകടം നടക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ DPR സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ മാഡം അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു. നമ്മളൊരു കയ്യടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കേരളീയരുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവരത് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. സംസ്ഥാന സർക്കാരും പെട്ടെന്ന് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ DPR തയ്യാറാക്കി. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കാണിച്ചില്ലേ, ഇത് മത്സ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ ഉടനെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. മത്സ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. 100 കിലോ മീൻ 10 കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മത്സ്യങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതുപോലെ അവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഫിഷറീസ് രംഗത്ത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അണ്ടർ വാട്ടർ ഡ്രോൺ, അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമാണോ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ, അത് താഴേക്ക് പോകും. താഴേക്ക് പോയിട്ട് ആ പരിസരത്ത് മുഴുവനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ട് വിവരങ്ങൾ തരും.
ഈ അണ്ടർ വാട്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അതൊരു റോബോട്ട് പോലെ അല്ലേ, ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കും. മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ഡ്രോണാണ്, അതിൻ്റെ അകത്തത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ. അതുപോലെ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ വേറൊരു ഉപയോഗം കൂടിയുണ്ട്. ഈ അധികം താഴ്ചയില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ മീൻ എവിടെയുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറ്റലൈറ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നത് പോലെ, സാറ്റലൈറ്റിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്പോണ്ടറിലൂടെ പറയുമല്ലോ, കാണിച്ചു തരുന്നത് പോലെ ഈ ഡ്രോൺ പറന്നിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കും, ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ തന്നെ മീൻ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറയും. അത് വലിയ ഡീപ്പ് സീയിലേക്ക് പോകാൻ, ആഴക്കടലിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. അതും ഈ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എത്രമാത്രം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഗുണപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഡ്രോണുകൾ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അത് മനുഷ്യന് ഗുണകരമായിട്ട് എത്ര ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. CMFRI, NFDB, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഐ ഓപ്പണറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ രംഗത്ത് നിങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ട്രൗട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത് ഒരു മത്സ്യം ഹിമാലയത്തിൽ മാത്രം വളരുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണ്. ഞങ്ങളിന്നാൾ പോയ അവസരത്തിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, അയാൾ ട്രൗട്ട് ഹൈദരാബാദിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചു, അത് ഐസ് വാട്ടറിലേ അത് ജീവിക്കുകയുള്ളൂ. വെള്ളം തണുപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വളർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എത്ര? 3 ടൺ ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ് മാർക്കറ്റ്? ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒത്തിരി പേര് കേരളത്തിൽ അത് വരുത്തുന്നുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു. വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന പലരും അവിടെ നിന്ന് അത് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുവിടും, രാവിലെ കൊടുത്തുവിടും, ഈ വീടുകളിൽ എത്തിക്കും. അത്ര ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഫിഷറീസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അവർ ഫാമിംഗ് നടത്തുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. അവരേതാണ്ട് 70 പേർക്ക് ഇപ്പോൾ 2 വർഷം കൊണ്ട് 70 പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജോലി കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പം ജോലി തേടി നടക്കുകയല്ല, മാത്രമല്ല ജോലി ദാതാവായിട്ടും നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രോൺ ഇതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നീങ്ങാം. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. സാറിനോട് നന്ദി പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളില്ല. സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ ഫോർമൽ വേർഡ് ഓഫ് താങ്ക്സ് വിച്ച് വിൽ ബി എക്സസ്ഡ് ബൈ ഡോക്ടർ ശോഭ ജോ കിഴക്കുടൻ, ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫിൻഫിഷ് ഫിഷറീസ് ICAR-CMFRI. ഔപചാരിക നന്ദി പ്രകാശനത്തിനായി CMFRI ചിറകു മത്സ്യ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ശോഭ ജോ കിഴക്കുടനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Respected George Kurian sir, Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Minority Affairs, Government of India, Ms. Neetu Kumari Prasad, IAS, Joint Secretary, Marine Fisheries, Government of India, Dr. Vijay Kumar Behra, Chief Executive, NFDB, Hyderabad, other dignitaries on the dais, off the dais, dear friends, farmer friends, fisher friends, all stakeholders who have gathered here, scientists and staff of CMFRI, and ladies and gentlemen. It is an honor to stand before this august audience to profess a vote of thanks to mark the end of the inauguration of this workshop on demonstration of drone technology in fisheries and aquaculture. At the outset, on behalf of Director and staff of CMFRI, I express our heartfelt gratitude to George Kurian sir, Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry, Dairying and Minority Affairs, Government of India. Sir has taken the time to come here, be with us and see through the demonstration. Thank you very much, sir, for your patronage. Ms. Neetu Kumari Prasad is a very familiar person to all of us, and her dynamism is needs no, gives me no words to express her dynamism. She's been always so supportive of all of our activities, and it's really great to have you with us today, madam. Thank you very much, ma'am.
Dr. Vijay Kumar Behra is the force behind the whole program. He is the person who has funded everything. NFDB, I thank Dr. Behra and NFDB for having made this opportunity come true. I also extend our heartfelt gratitude to Dr. George Nainan, Director ICAR-CMFRI, Dr. M. Karthikeyan, Director MPEDA, our very own Dr. Srinath, DG FSI, other dignitaries from sister institutes like the IAO, CUSAT, and other colleges, universities, for having come here, accepted our invitation, and having come and graced the occasion with their presence. A very big thank you to all stakeholders, farmer friends, fisher friends who have come here, and I know who are waiting to see the demonstration. So thank you all so much for having come here. And I also extend gratitude to the press and media for having covered this function. At the helm of all this is the team CMFRI, led by our dynamic young director, Dr. Grinson George. So in one word, thank you to Dr. Grinson and his team. Thank you to all those who have made this occasion possible, and who have helped us to see through everything, and who have made arrangements for right from the beginning of the function and to what it is going to culminate in with the demonstration that is waiting for us downstairs. So with these words, I close my vote of thanks. Ellavarkum Nandi, Namaskaram, Jai Hind. Thank you. Thank you, Dr. Shobha. Thank you, everybody. The function ends here. May I request all of you to rise? Deshiya Ganam. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Audience is requested to kindly wait back till the dignitaries of the dais leave the hall. ഈ ശില്പശാലയുടെ പ്രായോഗിക ഘടകമായ ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ രീതി പ്രകടനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായി ഏവരെയും താഴെ ലോണിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. All are cordially invited to witness a drone demonstration in the lawn in front of the CMFRI building. Audience is kindly requested to wait back till the minister and the dignitaries leave the hall. There is a small break of 10 minutes. Within 10 minutes, we can reach the ground floor. After the demo, lunch is arranged in the ground floor. So after a break of 10 minutes, we'll have the drone demonstration in the ground floor, in the lawn, and after that, there's lunch.
കേനല്ലേ അത് ചെറിയതാ രാവിലെ ചെറിയ ഫിഷ് സ്റ്റോക്ക് അസസ്മെന്റ് അഥവാ മൂല്യനിർണ്ണയം, ഹാബിറ്ററ്റ് മാപ്പിംഗ് അഥവാ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ചിത്രീകരണം, പൊള്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ അഥവാ മലിനീകരണ തോത് കണ്ടുപിടിക്കൽ, ഇല്ലീഗൽ ഫിഷിംഗ് ഡിറ്റക്ഷൻ നിയമവിരുദ്ധ മത്സ്യബന്ധനം കണ്ടെത്തൽ, അക്വാകൾച്ചർ മോണിറ്ററിംഗ് മത്സ്യകൃഷി അവലോകനം, കോസ്റ്റൽ റിസർച്ച് തീരദേശ ഗവേഷണം, എഫിഷ്യന്റ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ കാര്യക്ഷമമായ വിവര ശേഖരണം, റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അവയർനെസ് അഥവാ ബോധവൽക്കരണം, സസ്റ്റൈനബിൾ ഫിഷറീസ് മാനേജ്മെന്റ് അഥവാ സുസ്ഥിര മത്സ്യപരിപാലനം തുടങ്ങിയവ. പ്രായോഗിക നീതിപ്രകടനമാണ് ഇവിടെ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ഫിഷ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, രണ്ടാമത് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ അഥവാ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ്, മൂന്നാമത്തേത് കാർഷിക മേഖലയിൽ സിപ്പുകൾ ഡ്രോൺ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ എറണാകുളം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. അടുത്തത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഡ്രോണാണ്, അത് കോട്ടയം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരെണ്ണം കൂടി മത്സ്യമേഖലയിൽ ഫിഷ് ഫീഡ് ട്രാപ്പിംഗ് ഇൻ കേരളസ്, കൂട് മത്സ്യകൃഷിയിൽ മത്സ്യത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതാണ്. മന്ത്രി എത്തിച്ചേർന്ന കാര്യപരിപാടി
ഡ്രോണിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെമോ ചെയ്യാനായി ഇവിടെ എയ്റോ അഗ്രി ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഹൈദരാബാദിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരായ അങ്കിതും ഹരീഷും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ടീം ഇവിടെ സന്നിധിയിലാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ രീതി പ്രകടനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യാതിഥി കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ രീതി പ്രകടനം വിശിഷ്ടാതിഥികളെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരാനായി അവനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. Can we start, sir? Sir, ladies and gentlemen, the first demo is on fish transport. This showcases the seamless transport of high-value premium fish species from the cages or boats or landing centers to the market or designated destinations. ജീവനുള്ള മത്സ്യം അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ശുദ്ധമായ മത്സ്യം കൂടുകളിൽ നിന്നോ ബോട്ടിൽ നിന്നോ ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിൽ നിന്നോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കാനുള്ള രീതി പ്രകടനമാണ് ആദ്യത്തേന്. ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ്. അങ്കിത് ആൻഡ് ഹരീഷ്, ആക്ഷൻ പ്ലീസ്. Ladies and gentlemen, this is the first demo on the live fish transport, which showcases the seamless transport of high-value premium fish species from the cages or boats or landing centers to the market or any designated destinations. ജീവനുള്ള മത്സ്യം അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ശുദ്ധമായ മത്സ്യം കൂടുകളിൽ നിന്നോ ബോട്ടിൽ നിന്നോ മറ്റു ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിൽ നിന്നോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കാനുള്ള രീതി പ്രകടനമാണ് ആദ്യത്തെ. ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഏവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. ഒരിക്കലും മരിക്കാം ക്യാമറയൊന്നുമില്ല, ഒരിക്കലും മരിക്കാം ക്യാമറയൊന്നും കിട്ടട്ടെ. ചേട്ടാ കുറച്ച് സൈഡിൽ നിന്ന് ചേട്ടാ ഫോൺ
ആദരണീയനായ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡ്രോൺ രീതി പ്രകാരം വഴി നമ്മുടെ സമീപം എത്തിച്ചേർന്ന ശുദ്ധമായ പിടിച്ചെടുത്ത മത്സ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. That is the first live demo of live fish transport. The next demo will be illustrating on rescue operation. രക്ഷാപ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എന്ന അടുത്ത പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെമോ, which illustrates the precise deployment of the life jackets and safety devices to their exact locations. In the case of any emergency or exigency, ensuring swift and efficient response during accidents. അത്യാഹിതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് പോലുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൃത്യമായി വിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി പ്രകടനമാണ് അടുത്ത ഇനം. Ankit and Harish, let's ready for the next demo. Rescue operation. Next demo illustrates precise deployment of the life jackets and safety devices to the exact locations. In case of emergency, ensuring swift and effective response during accidents. അത്യാഹിതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വളരെ കൃത്യമായി വിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി പ്രകടനമാണ് ഈ ഇനം. ഇത് അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ല, വളരെ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഈ ഡ്രോണിന് സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. Ankit and Harish are operating. Honorable Minister controls the drone right now, which will be involved for the rescue operations. The method by which throwing the life jackets and safety devices to the prescribed designated localities is happening now. മത്സ്യമേഖലയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടും എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെമോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ആയാലും ഏത് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളായാലും അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ല, വളരെ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഈ ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. താങ്ക് യു. Ankit and Harish. Feed dispenser, is it? KVK has 2 other items. Can we go with the feed dispenser? Okay. So one more item in the spray drone. Yeah. അടുത്തത് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം എറണാകുളത്തിന്റെ സംഭാവനയായ സ്പ്രേ ഡ്രോൺ സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഷിനോജ് സുബ്രഹ്മണ്യം ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. The method by which ഇത് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം 10 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടാങ്കാണ്. ഈ ടാങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ട വസ്തു, അത് വളമാണെങ്കിലും മത്സ്യ കൃഷി മേഖലയിലെ പ്രോബയോട്ടിക്കുകളാണെങ്കിലും അത് നിറച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഉയരത്തിൽ, ഇപ്പോൾ 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഡ്രോൺ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പാഡി പോലെയുള്ള ക്രോപ്പുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അക്വാകൾച്ചറിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
സാറിന് പോകാൻ സമയമായതുകൊണ്ട് ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ ഡോക്ടർ ജയലക്ഷ്മിയുടെ കോട്ടയം KVKയുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഡ്രോൺ അതുകൂടി കാണിക്കും. ഡോക്ടർ ജയലക്ഷ്മി സംസാരിക്കും. ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡ്രോണാണ്. കോട്ടയം ജില്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടനാടൻ മേഖലകൾ, പൊക്കാളി, അതുപോലെ തന്നെ കോൾ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ സംയോജിത കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നമ്മൾ ഈ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിത്ത് വിതയ്ക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സെക്കൻഡിൽ 5 മീറ്റർ കവർ ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പാടങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അസിഡിറ്റി ഉള്ള പാടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും സൗകര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു വിത്ത് വിതയ്ക്കലാണ്. വളരെ ഈവനായിട്ട് വിത്ത് വിതച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പം അതിനുശേഷമുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ലാഭകരമായും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ക്രോപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് വിതയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഭാവിയിൽ ഇത് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി 10 കിലോൻ്റെയാണ്. ഭാവിയിൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംയോജിത കൃഷിയിലും മത്സ്യത്തിന് തീറ്റ കൊടുക്കാനൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ധാരാളമായിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് ഡ്രോണിന്റെ ഉപയോഗം കർഷകർ തന്നെ ധാരാളമായി നമ്മളോട് ഇത് വേണ്ടി ചോദിച്ച് എത്തുന്നുണ്ട്. കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു ലീഫ്ലെറ്റും ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ജയലക്ഷ്മി. മത്സ്യമേഖലയിലെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടി, ഫിഷ് ഫീഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ്, which will showcase the innovative use of drone technology to accurately deliver or drop the fish feed directly to the cages, ensuring precise and efficient feeding. ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കൂട് മത്സ്യകൃഷിയിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ മത്സ്യത്തീറ്റ മത്സ്യക്കൂടുകളിൽ കൃത്യമായി വിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി പ്രകടനമാണ് അവസാനത്തെ ഇനം. അങ്കിതും ഹരീഷും ഈ ഡെമോ കൂടി നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. അതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ രതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർവലൻസ് ഡ്രോൺ കൂടിയുണ്ട്. അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. കൂട് മത്സ്യകൃഷിയുടെ മത്സ്യത്തീറ്റ മത്സ്യക്കൂടുകളിൽ കൃത്യമായി വിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൂട് മത്സ്യകൃഷിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമായ മത്സ്യത്തീറ്റ വിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കേജുകളിൽ മത്സ്യത്തീറ്റ വിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി പ്രകടനമാണ് ഈ ഡ്രോൺ വഴി ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സർവലൻസ് ഡ്രോൺ കൂടി ഇപ്പോൾ പറത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മത്സ്യമേഖലയിലെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി മുതൽ സർവലൻസ് 4K റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള വീഡിയോസ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്, അതുപോലുള്ള സർവലൻസിന് ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായ ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഗവേഷണ പരിപാടികളും ഈ സർവലൻസ് ഡ്രോൺ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി, വീഡിയോഗ്രാഫി
അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ആണ് എടുത്തു പറയത്തക്ക സവിശേഷതയുള്ള മിക്കവാറും ഡോക്യുമെൻ്ററികളിലും ഡ്രോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺ വീഡിയോഗ്രാഫി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ സർവലൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോണിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇത് ഫിഷ് സ്റ്റോക്ക് അസസ്മെൻ്റ് ആയാലും ഹാബിറ്ററ്റ് മാപ്പിംഗ് അഥവാ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ചിത്രീകരണമായാലും മലിനീകരണ തോത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രീതി, ഇല്ലീഗൽ ഫിഷിംഗ് ഡിറ്റക്ഷൻ, നിയമവിരുദ്ധ മത്സ്യബന്ധനം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ, അക്വാകൾച്ചർ മോണിറ്ററിംഗ്, മത്സ്യകൃഷിയുടെ അവലോകനം, പിന്നെ കോസ്റ്റൽ റിസർച്ച്, തീരദേശ ഗവേഷണം, അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അവയർനെസ്, ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ, അതോടൊപ്പം സസ്റ്റൈനബിൾ ഫിഷറീസ് മാനേജ്മെന്റ്, സുസ്ഥിര മത്സ്യപരിപാലനത്തിനുതകുന്ന നിരവധി ഈ ഉപയോഗങ്ങൾ ഈ സർവലൻസ് ഡ്രോണിനുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ഏതാണ്ട് 6ഓളം പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെമോ നേരിട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്കിതനും ഹരീഷിനും ഹൃദയംഗമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ടു എയ്റോ അഗ്രോ ടെക്നോളജീസ് ടീം ഹൈദരാബാദ്. ഈ ഏകദിന ശില്പശാലയിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസിന് നമ്മൾ 5ഓ 6ഓ എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ സാറിനും NFDBയുടെ ബേറ സാറിനും നീതു മാമനും മറ്റു വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും പിന്നെ ഡോക്ടർ ഷിനോജിനും ഡോക്ടർ ജയലക്ഷ്മിക്കും സർവോപരി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അങ്ങേയറ്റം ഹൃദയംഗമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രായോഗിക ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കാറായി. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയംഗമായ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ടു എവരിബഡി ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ വർക്ക്ഷോപ്പ്. താങ്ക്സ് ടു എവരിബഡി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാ കർഷക സുഹൃത്തുക്കളോടും ഹൃദയംഗമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഒട്ടേറെ വൈഷമ്യങ്ങൾ സഹിച്ച് നമ്മളുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇന്ന് ഉച്ചവരെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സുഹൃത്തുക്കളോടും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി കർഷകരോടും എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ ഹൃദയംഗമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരെയും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ കാന്റീനിനടുത്തുള്ള പന്തലിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഡ്രോൺ എക്സിബിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഗ്രി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പദ്ധതികളിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് വഴിയും നിരവധി ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ ഡ്രോണിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം ലഭിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് വന്ന് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്.